So welcome to the 13th class. And today it will be interesting. I'll try to connect the story of AI itself, how it changed over time, and you will get a very good feel of where we are today and why we are here today, right? All that connections I will try to make. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡੀਪਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ AI ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। If you have any questions from the past lecture, write it in the chat and we'll stop again in like few minutes and I'll try to take the questions, okay? All the lectures of the past classes are available. So if you have not attended these past lectures, like in the last lecture, we went deeper into Python for AI. That was one of the last lecture on Python. I wanted to give you details on different things about AI, but in that lecture, we learned some very simpler AI also. Also, पिछले lectures which we covered resume sessions in detail, interview a little bit high level, and all the things connecting into AI and its development. Okay, how many of you actually have gone through the recordings? Maybe write it in the chat if you have listened the recordings once, or have you attended all the lectures? Just want to see how many of you actually are following along. If questions in these lectures, you can put it in the chat. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ lectures ਤੋਂ question ਹੈ, ਤੁਸੀਂ chat ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, I'll try to answer them. Okay. So in the last lecture, we covered how to start coding for ML problems. थोड़ा जिहा मैं brief cover करदा, फिर ਆਪਾਂ deeper अगले concepts ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. So we looked at Python data structures, variables, text, list, and even print functions. So these things are there in many Colab notebooks now. You will have to practice a bit to learn them. The lecture which ਤੁਹਾਨੂੰ high level ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਮੈਂ. We have the code shared. We also look into a little bit modification, but we'll have to practice these things. Okay. And then we also last time looked into simple Python codes of if-else conditions, and we also used how if-else can be used to create simpler AI. So past lecture ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ data structures ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ data define ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ numbers ਕਿਵੇਂ define ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ print functions ਨਾਲ numbers print ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ Python codes ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ simple heuristic, simple conditions ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹ simple Python code ਨਾਲ ਆਪਾਂ simpler AI ਵੀ creation ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਫ ਐਲਸ ਲੂਪ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੇ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਟ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। So you can create these simple conditions based on many things like air controller, traffic controllers. All those conditions are enough simpler, and then based on the condition is true or false, particular part of the code is executed. Maybe the traffic light can be turned green, or the AC can turn on. So this kind of AI has existed for so long. It's a very simple heuristics, and these AI exist even today because wherever you don't need complex things, we don't need to put complex things. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ simple ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ simple ਚੀਜ਼ਾਂ use ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ AI ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਕੇ, so yesterday this notebook link I am just putting it here, but this notebook we went through in detail and you can practice more to master this. Okay, one last example jo ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ share ਕੀਤੀ, but the decision making can be same decision making at a more wider level. So you see, like suppose you want to add article to Wikipedia. How many of you use or are aware of Wikipedia? Like there is something called Wikipedia. How many of you know that? Okay. So if you want to add an article to Wikipedia, you want to search Wikipedia, like these kind of things. So if I want to add an article,
So for example, we search the Wikipedia, if it's not there, or if it's there, right? Is it found? Yes. Probably think of another term, like if you want to contribute to Wikipedia, right? If it's not there, okay, is it a related term? Then you think about it. If it's a related term, no, then you create a new article. If it's a related term, yes, then you don't do. For example, ਤੁਸੀਂ AI ਤੇ article ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AI ਤੇ article search ਮਾਰੇ, AI ਤੇ article already ਹੈਗਾ ਹੈ, is it found? Yes. So you don't need to write an article on AI. Maybe you want to write article on AI in agriculture. So AI in agriculture, maybe it's not there. फिर ਤੁਸੀਂ सर्च ਕਰਦੇ हो कि related term AI in agriculture, maybe AI in farming exist करता है. If AI in farming is not there, then you can create an article. Otherwise, probably you say that, okay, article is already there, let me just add a redirect, okay? So this decision making can be very complex actually. So with this if else rules and all, many things can be achieved, okay? Today, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾਈਥਨ ਮੋਡਿਊਲਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸੋ देयर डिफरेंट ਪਾਈਥਨ ਮੋਡਿਊਲਸ which we use, for example matplotlib ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ colab notebooks ਵਿੱਚ। so this kind of visualizations which you see here, right, often they are created using matplotlib. so this is a library to visualize data, a plotting library. ਆਪਾਂ pandas, numpy, tensorflow, scikit-learn ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਂਡਾਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਪਾਈਥਨ pandas ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ। numpy ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਐਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। TensorFlow and scikit-learn ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੋਡਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ AI ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿ AI ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਓਕੇ, ਹਾਊ ਇਟ ਕੇਮ ਹੇਅਰ। So let us start with the definition of AI. So ਆਪਾਂ AI ਦੀ definition ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। The goal is to mimic human intelligence. So anything which human can do, AI can do. So that is the goal of AI, like that's the definition of AI. So AI is something which can mimic human intelligence. Mimic ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ copy ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ intelligence ਨੂੰ, okay? ਹੁਣ machine learning ਦੀ definition ਕੀ ਆ? Anybody wants to write definition of machine learning in the chat? So this is the definition of AI ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। And some of you are probably bachelors or masters, and you're learning AI or machine learning in your courses, right? So एक simple जी machine learning ਦੀ definition मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ real AI systems ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, right? So they can write like humans, they can talk like humans, they can see like humans, they can detect patterns better than humans. The students who are new, they will have to look at our first, second lecture. So these things we discussed in detail. But AI systems' goal are to mimic humans. They can copy us. अपने नालों better भी हो सकते हैं, okay? ठीक है? तो machine learning the definition है, machine learning goal is to learn from data, okay? We started with something whose goal is to mimic human intelligence. Oh, AI है। AI ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ machine learning ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਬ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਿਮਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਆਰ ਇਮੇजेस ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਦ ਕੈਂਸਰ। How many of you understood until here? Just give me a thumbs up if you understood until here. Okay. How many question? Please write it in the chat. Let me ask, how many of you understood and you can write it in the chat, okay? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। So AI the goal ਸੀਗਾ to mimic human intelligence. The goal of AI was to mimic, copy human intelligence. We can copy human intelligence by learning from data. So that part is called machine learning. That part of AI which learns from data. Okay. There are other AI techniques. ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ techniques at high level ਦੇਖਾਂਗੇ, but there are other AI techniques. Okay. Further, data science is something where we use machine learning AI, like plus it comes with visualizing data like matplotlib,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼, ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ. It uses AI ML, but it also has other components into it. Okay. So data science is actually, our goal is to create insights from data. So you can create insights from data by learning from data, plus by visualizing data, by cleaning data. So data science has more things into it. Okay. So these kind of plots you might have seen, right? So data science is like, we also finally visualize the data, we understand knowledge from the data. So data science is one field. AI is part of it, and plus data science also includes something called statistic, visualization, domain expertise. Now machine learning is part of AI, and in this type of AI we learn from data. And in artificial intelligence, this is a wider umbrella. We try to mimic human intelligence. Okay. ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay. So artificial intelligence looks like this wider picture which you see. Machine learning is small part in it, right? And data science is actually where it has AI ML, plus it has other data operations. We want to create insights from data, okay? So it has other things like where you want to create insights from data. Okay, so look at this figure for a few seconds. AI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਆ। ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡੇਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਇਨਸਾਈਟਸ ਫਰਮ ਡੇਟਾ। So how many of you understood this figure? Give me a thumbs up if you understood this figure. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, you write it in the chat. So I will again cover maybe based on your feedback. Okay. Okay. So simpler artificial intelligence ਆਪਾਂ ਕੱਲ notebook ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, very simple artificial intelligence. This is a rule based system. So other than machine learning, there are other ways to create AI. So rule based systems ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ time ਤੋਂ create ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. Okay. For example, yesterday we learned about AI loan approval system. So it uses your income and credit score. Credit score is same as CIBIL score, like you can think it that way. And based on these two things, based on the conditions, if your income is more than 50,000, say your credit score is more than 700, it will say, okay, loan approved. So bank looks at your income and credit score. This is a very simple example I'm giving you for your understanding. And if income is less, credit score is also probably slightly less, then loan may be under review, and maybe a human will take a look, but otherwise it will deny the loan. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਮਿਕਿੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਐਨ ਏਜੰਟ, ਏ ਲੋਨ ਏਜੰਟ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ AI ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, how many of you understood this part of the simple rule based system of AI? Give me a thumbs up if you understood this part. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ। Let me stop the share and let us look at the chat. Okay. So let us cover it again. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਆਈ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। So we create conditions. ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। So similar way you can create AI conditions. Today probably there is cold air and today there is cloudy weather. Okay. And you can you can tell robot to take umbrella with you. So okay, so that's also an AI. It's a very simple AI based on decisions. So these kind of things, that's why the computer science people are very logical there. Okay, so this was a simpler AI. So ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਕੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ? ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ AI chatbot ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ, so if you, based on the user input, this chatbot can talk with you basically. If you say this chatbot hello, it will say you hi there, how I can assist you.
and if you say it bye, maybe it is saying okay goodbye, have a great day. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜੀਆਂ, we are studying here only 2 conditions, but in reality you can put as many conditions here. Maybe when you say hi, how are you, and it can reply back to you, okay, I am good. So you can see you can put as many conditions as you like, hundreds of conditions. So this is a rule based system, है ना, ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, okay. So bigger question is who creates these rules, right? So how do we create these rules, right? That is the big question here. कि ये rule बनाता किमें? So anyone in the audience, can you write it in the chat if you know how do we create these rules? Rules ਨੂੰ ਆਪਾਂ books ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ books ਪੜੋਗੇ heuristics ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ. So ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ AI ML ਦੀ book ਪੜੋਗੇ, so often they will talk about heuristics. So that heuristics are nothing but these rules, conditions. Who create these rules? Actually answer slide ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, but maybe I'm trying to see if you're actually looking at the slides, okay? So ये rules human experts create ਕਰਦੇ ਨੇ, okay? For example, a traffic expert जो होएगा वो traffic the rule create करेगा कि ਆਪਾਂ ਬੱਤੀ green ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, red ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। जो mechanical ਦਾ expert ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो AC conditioning the rules create ਕਰਦਾ ਹੈ, okay? So ਪੁਰਾਣੀ AI ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ human experts ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। So we need expert in weather modeling, we need expert we need expert doctors, expert engineers to create these kind of rules. So for example, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ rule based AI ਦੇ कुछ examples देना जो आज भी really ਆਪਾਂ कुछ हद तक use करते हैं। For example, traffic controller, traffic light controller. ਇਹਦੇ rules ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ if there is no car detected then stay red, else switch green. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ? ਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਦ ਰੈੱਡ, ਬਟ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰ then you want to probably turn green so people can stop going on the footpath and the car can go ahead. ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਟ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੈੱਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਸੋ ਇਹ AI ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਈਮੇਲ ਸਪੈਮ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੂਗਲ ਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੀਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ, ਵਿਨ ਮਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸਪੈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਵਿਨ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਦਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਦੈਟ। तो अक्सर स्पैम फिल्टर उन्होंने स्पैम कर दिंदा सी क्योंकि वो दे आर लाइक रिस्की ईमेल्स, राइट? ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ AC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇ 20 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਇਫ 20 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਹੀਟਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ AC, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਟਰ ਤੇ AC ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਓਕੇ। ਸਿੰਪਲ ਟਿਕ ਟੈਕ ਗੇਮ ਦੀ ਸਿੰਪਲ AI ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ AI ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਟਿਕ ਟੈਕ ਟੋ, ਤੇ AI ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਈਕ ਥਰਮੋਸਟੈਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ AC ਵਾਲੇ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ਜਿਵੇਂ ਇਫ ਕਸਟਮਰ ਆਸਕ ਫॉर ਰਿਫੰਡ ਦੈਨ ਸਜੈਸਟ ਦੈਮ ਰਿਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ AI ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ AI ਡਰਿਵਨ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 80-90% ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ AI, ਓਕੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ AI ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ AI, ਫਾਈਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? just give me a thumbs up if you understood this part here, okay. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਯੂਅਰ ਰੂਲਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰਕ ਐਟ ਹੋਮ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਕਿ ਮੇਬੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਰੂਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ AI ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਨਡ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਰੂਲ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ AI ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ AI ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਡਰਿਵਨ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ। ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਡਰਿਵਨ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ AI ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਵੈਦਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ AI ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI। ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊ AI ਟੂਡੇਜ਼ AI। ਪੁਰਾਣੀ AI ਨੂੰ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ AI ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ AI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਆ, ਦਿਸ ਬੋਥ ਆਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ AI। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਟੂ ਮਿਮਿਕ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। You can mimic human intelligence by creating rules, or you can mimic human intelligence by learning from data. Fine. ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ? Give me a thumbs up. Okay, sounds good. Okay. So what we have learned in the past, remember the cancer detection, this is data driven AI. Remember we started from data. We didn't created any rules. We selected a neural network and we trained that neural network end to end. ਆਪਾਂ ਇੱਕ neural network select ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇਸ AI ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਰਨ AI ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ AI ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਡਰਨ AI। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕਸ ਆਰ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ is actually to create the system which we are moving forward into more complex things. Until here, how many of you understood? Give me a thumbs up if you understood until here. So now you know the difference between machine learning and AI. AI is mimicking human intelligence. You can mimic human intelligence in many ways. Machine learning is we are trying to mimic that intelligence from data. We are trying to learn from data, okay? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਸਿੰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ 40s 50s 60s ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੈਟਬੋਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਅਲਾਈਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦ ਯੈਸਟਰਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਚੈਟਬੋਟ ਇਜ਼ ਫਰਮ 1964 ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਟਾਕ ਵਿਦ ਯੂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਰੂਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ what does that suggest you that I am unintelligent, how long have you been unintelligent? The chatbot is talking with you since I was born. Chatbot can say, I see, aren't you supposed to cheer me up, and then you are not really talking about me, are you? So the chatbot is intelligent. It has learned these very good rules. And when people used to like look at, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ chatbot ਨੂੰ use ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ people will develop emotional connection with it even that time. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ChatGPT ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ they think ChatGPT is like a live entity. People develop emotional connections even today. So 1964 the chatbot was very intelligent. So we created expert human rules back then, okay? Over time ਕੀ ਹੋਇਆ? So we'll try to learn automatically the rules from data. So first step ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ data ਤੋਂ rules ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ human expert rules ਬਣਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। So this is the first form of machine learning, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ rules ਬਣਾਏ ਪਰ data ਤੋਂ ਬਣਾਏ. So this is like a decision tree like you see down. This is a proper ML algorithm. ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ if a credit score is greater than 700, then you probably want to approve the loan, otherwise you want to deny the loan. So this kind of decisions we wanted to make, but these rules we can learn from data automatically. Okay. So ਇਹ rules ਕੋਈ banker ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ rules ਆਪਾਂ data ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. we ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ rules data ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ learn ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? Anyone, if you can write it in the chat, why we want to learn rules from data? Anyone in the audience, you can write it in the chat if you know this answer. I'll wait for 10 seconds. And I'm looking at the chat window, okay? So the question is why you want to learn rule from data? Yes, basically the human limitation. ਆਪਾਂ expert ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ। Human experts ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। Human experts are very costly, right? So the human experts ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we want to automatically learn rules from data, right? Over time ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ rules learn ਕਰਨਾ is not a good idea, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ rules exist ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, they are very complex.
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। So then we started learning decisions from data. So that's what neural networks are. So instead of learning rules from data, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, today we learn decisions from data directly. So all the Colab notebooks ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ OCR ਕੀਤੇ, ਰਾਈਟ। ਇਵਨ ਯੂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਬੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਡਿਸੀਜਨ ਫਰਮ ਡੇਟਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। How many of you understood this slide? This is a very critical core slide. If you understood this, then it means that I have done my job for teaching you AI actually. Okay. So this is good. You will not find these kind of distilled slides in books and all. So you have to look at a very high level to be able to understand these kind of things and connect together. Okay. So let us move further. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ old school machine learning ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ rules learn ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ classical machine learning ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। books ਤੁਸੀਂ books ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ classical machine learning ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ decision tree ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ SVM classifiers ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਰ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। But this is old school machine learning. This is something we did in 70s, 80s, 90s, even in the earlier 20th century. Okay. The new machine learning ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, that's like what is like deep learning, ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ we created more complex neural networks in multiple layers, ਹੈ ਨਾ। So this neural network is what is actually called deep learning. So ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ChatGPT ਆ, ਆਪਾਂ OCR extraction ਦੀ examples ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ Colab notebook ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ neural networks train ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, because this is the deep learning. ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। So let me stop the share here and give me a thumbs up if you understood these slides until here.